Offside. It's a relax at metal. Ke kopa re emeng hamme a kena. No again. No again. It's not yet. Bo mele bontate ke kopa go peleng tona kholo matso sa le teng. The Prime Minister is in our midst. For those who are not aware, leeto lena re le thakgotse le yena. A le tsamaya mohlanka modimo Samuele. Pelo ya ka ba haua. Mme re a leboha ka tshehetso eno eo a re fileng yona. Re kopa re mo pele matsoho. You may be seated. You may be seated. We are still awaiting the arrival of Her Majesty. Just a short announcement. Tsebiso nyane go tshwane ke ena. Hello. Hona le koloi ne palame le ntate mone. Ye o ile a sala mekotlana ya hae ana le ausi mon kapo mme mongana na le ena mono. Re kopa mme eno ka mekotlana eno a bone ntate khone mone. Ana tsamaya le ntate mona veneng a ke re ntate veneng ka morao for obvious reasons a tlo tla bona ntate khone mona a mo tlisetse backpack eno ya hae. Thank you ntate. A ko bone nna le batla ga ka se le kentse ntotse ntle di a itshebeletswa motho bolawa ke ntho ya ratang. Le nna o tla tla loaka ke sho wa tla le bone e ska fela ke so ka ke fumana mo.
Ntate Kulube wa qwaqwa. Ntate Kulube wa qwaqwa. Ha o se Ntate Kulube wa qwaqwa molaetsa ona swa hao. La ba Ntate Kulube. Ntate Kulube wa qwaqwa. La ba wa qwaqwa fela ha Ntate Kulube. Ntate Kulube wa qwaqwa. Hang wa kupua ke Melindiwe mona. Hona jwale ka taba e tatileng. Khone monana Melindiwe kopa o mmone. Ke kopa re phahameng Her Majesties in our midst. Ha re thuleng. Bomme le bontate re ka dulang fatshe. Ntate Motlotlehi Mme Masnate Ntate Tonakgolo ditumiso tsa ka tse di tla ho lona mme ke kopa molemong wa nako ke tle ke re the heads of missions ambassadors and the heads of missions ke tlo for santu e re ke re mme Motlatsi wa Tonakgolo matona o hlaha wa teng the ambassador heads of mission le bohle kaofela ba lokelwang ke tlhompho ke le hlomphile nkopele matsoho mo ke fositseng ke kopa tshwarelo ke kopa re etseng tjena he le monsena ka ha ke le mo se kgetheileng re tlotla re bina re qallwa ka pina mme ke tla kopa ba nyolowe le ba opele diatla haholo ba bitswa the Maseru chorus. Okay, ka baka la nako re tla kopa Maseru chorus e tla bina ka tsatsi le leng. Hona jwale e tla ba the Lesotho chorus. Lesotho chorus, please mount the stage. Bopele matso. Maseru chorus e tla bina next time. Rempe re bineng ka Lesotho chorus fela tsatsing lena. They are mounting the stage as we open this wonderful program. Okay, there we are. Offside? How to lay here? They are on my right. They are on my right. Shh.
while we listen to the next one. This is a very new choir, and tomorrow 2 o'clock, they'll be performing at Avani. And next week, is it next? Or 2 weeks to come, they'll be representing Lesotho in Durban. Another round of applause, please. Sure. Hallelujah. Let us pray. Let us harapele.
ke nnete Modimo wa rona mohau wa hao e sale o re fihlela re maketse fela. Indeed, God, thy mercies have always been with us. And we stand here as a testimony of thy grace. Father God, you have been with us through thick and thin, valleys and high mountains, and in your own place you saw us through. Modimo wa rona re ke ra thula na ha rona ke metsi. Modimo wa rona re hauhele no ka tsa rona ke ile. Modimo wa rona re tsanehele ke lwane le tlanela. Mme ntate ha kopa ha re kopane tjena thaba bosumana o tlo go kele bohloko o hauhele na haina. Mme ntate o se le bohle ba tlileng kwano naha tsa bona di ha re qala tshebeletso ena ntate re nama boteng ba hao ka leina la Jesu ba ratela. Amen. Ladies and gentlemen, we have arrived at the place where we are called the nation because of its strategic position, as it was acknowledged and observed by our great King Moshoeshoe. It is in this place where we fought battles. And it is my pleasure to tell you that the grandson of King Moshoeshoe is the one that is going to welcome us. Ntate Khwabane, please mount the stage. Ke pina e nang le molaetsa o mogolo go Basotho bohle le batho bohle ba dumelang ho Modimo. Ke kopa hore o dumelle he go hlompha motlotlei morena wa Basotho, mme Masenate mme wa Basotho. Ke hlomphe ituna kgolo le moifo wa hae, haholo motlatsi wa hae le letona la tsa botjhaba kapo le tsa batjha e leng ntate wa rona ntate Maqelepo. Ke hlompha bohle baeti ba rona ba tswang dinaheng tsohle tse teng Lesotho mona kapo tsa batho ba re etetseng, haholo bana ba bo rona ba tswang Bechuanaland kapo Botswana. Re aka le boteng ba bana ba bo rona ba tswang South Africa. Re aka le bana ba bo rona ba tswang dinaheng tsohle. Ke bone ka bokgabane bo boholo re na le batho ba tswang dinaheng tse ka thoko-thoko ho Lesotho e le kang bo England le dibakeng tse ding. Ka nnete le bona, we welcome you for coming to praise this opportunity. We salute you, all of you, from the Kingdom, United Kingdom. Ibile ke tseba hantle hore the ambassador from the United Kingdom is one of the motho e moholo in the supporting of this walk all the time. Ka nnete ha ke na mamitse hobane ba baholo ba tla ba bua ho supa tsela hore na ka mora dilemo tse 200 Moshoeshoe a ile a tloha mokgwaneng a tla mona na ebe mehopolo ya bona ke efeng hore Lesotho le tle le atlehe ebe naha e lepaetseng. Ke re le lona Basotho ba batle e ska ka ha ja le moha empa le lebeng ba naha. Basotho bohle ba tswang Afrika Borwa le Lesotho ga le dumedisa le lona, empa ka ditsela tsohle re ne ke re ka nnete re tebela dintja
gore le tsebe gore Lesotho Thaba Bosiu e le amohetse ke le morumo wa motlotlei mo letseo wa boraro. Taba e kgolo ke gore ha le re bona re le tjena ke hobane re ntse re etsa mosebetsi wa Heroes Acre mo re batlang ho hloma ka tlasa maoto yona Thaba Bosiu ho be le sebaka mo re patileng ntate Tshepo Tshole le mo tsebang re ne ntse re lokisa taba tsa hae kapo lebitla la hae ka jeno ke lona lebaka tjhe mme wa tseba hore ka mehla ke ntse ke khitlela hore ke batla ho joina ka nnete ke swaba ka mehla hore ke bua leshano ebe ha ke itle empe lale ke tlabe ke itle mme modimo o tla nthusa ke hopola hore le mohatsaka mme Malorotho di tla ka nthusa hore a nketse encourage hore re tle le rona re sekene ra swabisa mme senate be re tsamaya a le siyo re tsamaya re mo tsamaisa le mong re sa mo kgahlametse le mo kgahlametsa empa ka nnete re leboha haholo lona setjhaba sa heso se teng mona bomme le bontate bana ba beso le etsa ntho e kgolo haholo go hopola Moshoeshoe hore pula tla setshabelong sena sa sehlaba sena seo ke le aloseditseng sona modimo a boloke Lesotho le Basotho le dinaha tsohle re phele ka kgotso lefatshe lohle ke a leboha. Matsoho bontate le bomme le motsena tse makgolo a mabedi morena Moshoeshoe a ileng a tloa mane mo re tswang a tla fihla mana mo re teng ho etsahetse ntho e kgolo re ke le tsebisa hore ka hare ho rona di-continent di engwetswe kaofela ne ke re ka letla opa matsoho mme ha re kopa hore di-participants di tle kwano ke tla ya botjhabela bo hole ke nke west ke nke Southern Africa bana ba hare kaofela ba tla be sentse ba nkeleile kaofela so ke tla kopa hona jwale hore bana ba khamma bana ba khaeso e mong wa bona a tla bua one of the ambassadors wa Botswana one of the participants wa Botswana a tla mme ka morao ho mono ba ho tla naha ya bohaelane batho ba o re haelaneng le bona mme ke kopa ngwana kgamma ba sa ntse atamela ka pelenyana ka baka la nako mme ka mora mono a participant ya Botswana ya South Africa e be sentse tla ka mora bona jwale ke tla tswa ka hare ho continent ha wa lapeng a se a buile Dumelang rote ka pula pele ga ke semollane ke dumeise makgosi go Botswana la re makgosi prime minister batona othe ambassador sothe bothe ba eleng ha le metse lehatshe la Botswana a ke re ba ngwa tata ba ipua ne ke tse sebaka se gape ke re gantsinyana ke emetse gape le wo go etona mo Botswana ga tete Desert Bush Walk irle ke le ha na go ngwe ka think bo 2017 bona ga bua ka wo ka Botswana ke re ke just 15 kilometers le 30 mongwa ba re a ke ya Botswana la for 30 o tla gona go rota bua re njano 15 ga se 15 ke 120 mme gape
ne ke tse sebaka se ke re ha ntse re dira woko re na ra dira woko engwe ke tsa motsotso re na ra dira woko engwe re technical technical sponsor for other walks in Botswana. Like we have Tamama, ba ke bone ba go deseteng tota e tla re nako ngwe ba tla re bua ka bone ne ke batla gore tole bone monga wa organizing wa it's a charity walk mme bogolo ne ke se ka tsana kwa lona ka gore rona tota re bana ba motho ka se go bilwe go nna le mekgatho kana organization departments e le gore di a re thusa go tswa kwa lehatsheng lone la Lesotho le ke tsa sebaka se gore ke ne re ba lemoge se mmuso tona wa mahatsa asele wa lehatse la Lesotho kwane ke kopa rota kwane o tse setankana sa gago re go leboge ha go ntse jalo rona le setankana mo hinyenyane di wa hao ke surprise certificate tona wa foreign affairs go baratla kwane a tse certificate any representative ba re supporta hela thata ele part of the government re na gape le Lesotho Defence Force tate kantile because of nako re setse re hile ba Lesotho Mounted Police Service setse re ba hile bone during lunch a re ba opeleng that ne ke tse sebaka se ke re MC ra leboga ke itse re ke nna ke na le wena gone ha mme ra leboga hela thata ka gore Botswana le Lesotho something big is coming I get Mr. Baratan something big thank you yes at bushwalk riaya Botswana ke opole moare kana mo Lesotho ha o tlhamalle hela tjena Thank you very much South Africa Mzansi Zwakalamba fethu Ha ke emele o dumedisa lapeng kwano ke le Mosotho wa Afrika Borwa ke emetse ma Afrika Borwa kaofela ke leboe tlotla ena e re fueng ntsong ya borena re leboe omme wa Basotho mme Masnati le ntlo ya borena kaofela re leboa monyetla ona re thaba re bile re motlotlo haholo a re bona a tsama le rona le eto lena ka mehla ntse re tlile kwano re a tswele pela etse jwalo nna kgothaletsa Basotho jwalo ka Mosotho ke re Mosotho o rata modimo o rata Basotho ebile re le ma Afrika Borwa re tla dula ntse re tshietsana kaofela ha nako ntse tsamaya re tla eketsa manane a ntse a tla kwano
e se kgale le tla bona e se le maAfrika Borwa a mangata ho feta Basotho ba etsang leeto lena hobane re hlokometse hore Basotho ba kwano a ba hlile ha lenkele hodimo leeto lena re a leboha. South Africa, South Africa! Hey! Fellow brothers and sisters, ma South Africa le re support. Ko pa ba o pele matso. Ki tswile Basotho ba eso. Batho bana ba tlama re ba pa isope ba. Hai ba tla ba se ba le bangata ho. Ntho ena go re ne go utli fela ba tla ba se ba le bangata ho. Ha re thibeng batho bana. South Africa! Okay, while we're coming here, you know, it really gets confusing because of the steeps and the hills. So somewhere along the way, I spent quite some time speaking English until ke bona go tsekiwa le ntate tsikwana. Ke ra how sa tsho motho a iso. O hela thola monna nthola sentse nje sena. So if you think kona re na magwa le Sotho mona, dear Europeans, you realize that we are not alone. Even before you came here, we already had one of our own Mosotho man. Please come take this podium, sir. Ntate Tsikwane. Baiso mosebetsi ka bobebe bane ho ntso le bua ke e paeng e reng ke re le nna ga le hlabela go mo bana ha le go mo bana go mwe go mo bana go mwe 6 ditaba tsa rona molemong wa nako baeso tseo ke di fueng ke sehlopha sa eso se neng se e leng bana ba lehae ke a kgola ke go fela motho di gegete ka dintlha tse tharo ka metsotso e meraro ya pele ke hore ke kwana mo ntate sisiwana itseng o belela go tswa teng ya go fela re bontshe our highest regard and express our gratitude to our international community, friends of the kingdom. Your friends, your majesties, have gone all the way with us since we started this journey on Thursday. It is so humbling to see ambassadors setting aside their critical responsibilities and joining us in this particular journey, where we are marking 200 years since the formation of this nation. We thank you all. We thank you all, friends that are not even necessarily dignitarians, but who have been with us here. But in a special way, we want to extend our gratitude to our friends from Botswana. We are certainly going to join you at the Basotho Walk. We also wanted to express our heartfelt thanks to our South African brothers and sisters who are always with us. I believe now you understand, colleagues, that we are not marking the anniversary for independence, but the formation of this nation. And this nation, if you are aware, it cuts across the boundaries that have been established or set by the colonial masters at the time. So we must be grateful that if we have our brothers and sisters from South Africa, we are basically talking to those that are our own brothers and sisters, as you know. We thank you all. We have our friends from different countries. We are grateful for you coming and joining us here. Your visits basically puts Lesotho on the map, and of course, puts us on different light
that Lesotho is the greatest destination of tourism. Thank you. Ya o katela hle ba hlomphehi ba ka. Taba bobedi ene ke re ke leboa ka yona hle ka boikokobetso ha sekolo se se tswile bane ke ne ke faletse ke di bantle tsa go ya sekolo. Jwale taba eo ne ke rata ho e beha ho lona me Masinate hle ke a leboa o re kokobetsa ka tsela e kgethehileng mme wa rona Basotho bana ba ka pela hao ba na le boetapele ba batho ba sebetsa le Ntate Thabo ka nnete ke o bolelle o dula o hlola pelo ya bona ka tsela e kgethehileng mme ha e le mona le ka jeno o nkile boikarabello ba hore o no tswele pele monongwaha ho etsa o kena le gona letong tabeng o lekela o tsebe gore mme o na le mohlanalane tla ngolwa mme tla ngolwa ka mokgokgethileng ka re ka hana lane ya batloka e bua ka mokgokgethileng ka mofumari manthatisi mosebetsi o etsang mosebetsi o etsang o totobatsa ka tsela e fetang yeo ba e tshwereng ka bohaleng ka jeno mme o se o bentshitse ka bohlale mme ra leboha ba heso ka nnete ke boetse hape ke le hloko hore Ntate Matekane pele o ba letona le la ka Basotho o bontshitse thahasello ya ho tsamaya le rona leto lena mme o bonahala le ka jeno mabaka a sita ho sitisa hore le ha ona le mesebetsi e mengata o ntse ipha nako le sebaka sa ba teng kwana tabeng ka bo yona e re fa hore e sa tlabebe hore nako e tla ba teng eo ditaba tsa bohahlaudi ka naha ena di tla fuwa tsebe mme di tla bua le moralo o tlodileng mme re tla ba boemo ba hore ha re na le ditaba tsa bohahlaudi naheng ena re di sebetse ka tsela e di loketse ho sebetswa ka yona hobane wena o le hloya mmuso wa Lesotho o bonahala ona le thahasello ditabeng tse tsamayang di bohahlaudi le boithabiso le ho haha setswalle le bao e le metswalle ya rona ka ntle ho naha mme ra leboha re kopa o tswele pele taba ena tle re bone ka moso beng ba ka ke kopa ho fera ka hore ruri ke rata ho le leboha ka mokgwa o kgethehileng mantswe yana ke a behang ka jeno ke dipolelo tse ke di fuweng ke baeso le tla ithuta hore mosebetsi ona ntse go etsa ka jeno wa hore mohlomong re latella pele kae re le hata ditorong re le sitela ha o le ka nako eo le na le mekgatala ya tsela e telele le leeto leo le le tsamaileng re kopa re le re inele matsometsing mme ba mohlomong re la ga ba le batha ha ntse re sebetsa hore re tle re tlo fihla mona ka katleo le tsebe ntse re rata ho etsa hantle mme mo e bang re fositse we setjhaba sa Ntate a kwempe le re inele matsometsing ha ke beile tjena empa so empe be hore mme ba ke sile ditaba tse le ditseng ke di bue ine lo bane le nako e sa re dumelleng hore ke tseba seo dipelong tsa lona se na le sona hore ko leboha ko tswela pele ka monyaka Ntate Thabo ke kopa ka jeno o tlo phatlalatsa hore o itse ke mokedi ho ntso le jwalo ne ke kopa hore ke thule mona ke tle ke tseba hore ke se ka fihla maluti mane se ke ikgathetse ke a leboha baeso matsoho ke hlollwa ka mehla ke bogele ke bantate enwana a se fela pineng empa le tsela eo a latellisang ditaba tsa yona e hlakile kopa re mo pele matsoho bontate le bomme ke kopa hore le tsebe hore jwalo ka ha ke qoqa hangata ka taba tsa puso le Ntate Matekane maoba ha re qala e la re ha tse re nyoloha moipomong ke a re Ntate Moruti ka re ntate a wa bona matona a teng kaofela moo ke kopa ra o pele matsoho matona a bile le rona kopa le phahameng
ha ya lahla ntjena kopa re ba o pele matsoho ka nnete ga le leboa baetapele ba rona ke opela ha bile ntse re bua re hai jela ha ile mo ge le mo kaofela ntate moruti ha ona hano re ke tlamea ke khutlele masego ke ile bona taba tsa puso hang ka molokolla ka re bo fofe o la go shoka re fofa mbe a mamela ha o jalo ntate ka nnete o sa tshwere hantle o fihlela ona jwalo ha fosa ke tla le jwetse ha ke so tshweletse be ha so fose like I said, we are represented here by a number of continents. And at this stage, I wish I could single out, actually I could mention each European country here present to come and talk. But in the interest of time, allow me just to say European Union. A representative of European Union, would you please come and talk? And I'm talking about the participants here. They are not just here as supporters and whatever. They are also here as participants. Please come up front and say a few words. I pay my respect to His Majesty King Letsie III, Her Majesty Queen Mazenate, the Right Honorable the Prime Minister Sam Matekane, and the member of His Majesty Cabinet, in particular those who are here. I don't mention you because I'm sure I will forget one. So, and I pay my respect as well to the successor of Morena Moshoeshoe, the principal chief of Tababusio, who is accompanying here today, as well as the representative of the ambassador and representative of international organization here. The European Union came here with a team of 10 people, and we came in order to honor the partnership between Lesotho and the European Union. We were 10 people from 6 different countries, among them 4 ambassadors, and I have here with me the ambassador of Germany, Andreas Peschke. Very popular. Resident in South Africa, but accredited also to Lesotho, and the ambassador of Austria, Romana Königsbrunn. In the public somewhere, there is the EU ambassador to South Africa, Sandra Kramer, and they all came all the way to Pretoria to be here and participate in this bicentennial Moshoeshoe Walk. Somewhere in the public, I don't know if she can come to the podium, there is also the director of the Alliance Française in Lesotho, Elisabeth Douillet. She has been carrying the Olympic flag. You are here, yeah. She has been carrying the Olympic flag because, as you know, the Olympic this year will be in France, and we hope that the Lesotho participant will be very successful in Paris. Other colleagues are somewhere against in the public, Mario, Aurélie, Luca, Giancarlo, and they were the one going through the 3 days of pain.
I feel like a cheat because I didn't walk yesterday. But I said it from the very first day. And yesterday, indeed, was International Women's Day. And I taken the commitment to Minister Lesawana and to the National University of Lesotho that I will be there to celebrate International Women's Day. So I abandon you, I'm very sorry. But nothing prepared us for what we experience in these 3 days. The resilience of all the workers that went through valley and rivers to come all the way here. The kindness of all the people we met along the way. The walker, but also the villagers that welcome us. And as I'm standing here with my blister and sore bones, I can tell you already that I will be back next year. I promise there should be an 11th member to our team, but he had a car accident just a few days before the Moshoeshoe Walk, so he was not in a condition to come. But I told him, if I survive, I will come back. I don't have any certificate, but if I would have one, I would have given it to Her Majesty. Because she has been the most gracious and resilient champions and the symbol of the Moshoeshoe Walk, and not just this year, but for many years. A certificate also to the Honorable Minister of Foreign Affairs, who was leading the singing troupe. So thank you very much. It helped us a lot. And another certificate to the Renoka team. I hope they are somewhere here. Renoka, it's a government program which received funding from the European Union and the government of Germany for land and soil conservation. And they use these 3 days to continue promoting the protection of the environment, to raise awareness on erosion. So thank you very much for your work here. Rea Leboa. All right, thank you so much. Thank you so much. It is important for us to know we are live on SABC. At this time, I'm going to call upon China. In case he does not speak English, I will help. China? Please, China. Oh, Sese. Thank you. Thank you, Daddy, Program Director. Malebon Tate. In Chinese, 朋友们晚上好。Thank you. First of all, I would like to pay my respects to His Majesty Queen Elizabeth III, Her Majesty Queen Mesenate, the Right Honorable the Prime Minister Sam Matekane, Honorable Deputy Prime Minister, and all the ministers in His Majesty's government present here. And all the distinguished guests here present tonight. A very good evening. I'll be very short. First of all, warmest congratulations to all of you. We all made it.
3 days, 116 kilometers is a great achievement. Well done. Secondly, it's a great honor and pleasure for me to join you for the first time. I have to confess that I only did the first day and today. For those who did the whole journey, you have my highest regards. Team China also includes members of the Chinese embassy, Chinese community, and Chinese business community in Lesotho. Where are they? Oh, well done, well done. And I believe they will join every year in the future in this great event, the Moshoeshoe Walk. Thirdly, I think it's a great event to organize this Moshoeshoe Walk, particularly to celebrate the 200 years of the founding of the Basotho nation. Congratulations. Let me tell you, I've also invited 2 Chinese media groups to cover this event. The China Central Television and the Xinhua News Agency. They have already made a series of reports on this great event, the Moshoeshoe Walk, and also the 200 years of Basotho Nation. I'm expecting more Chinese tourists and investors to Lesotho in the future. Finally, I wish prosperity and well-being for the Basotho Nation for the next 200 years. And China is always together with Lesotho and Basotho people. Kia boha. Thank you. Thank you so much, Sese. I think we've got many UNs in our midst, and I'll request them to come up front together. In our midst, we have United Kingdoms. Will the United Kingdoms come? And we also have UN, United Nations, and we also have United States. Will you all come up front, please? UN, United Nations, United Kingdoms, and the United States. Please come and pass your few remarks, please. Ladies and gentlemen, we are still talking about participants here. Eh? All right. Domela Bonate. Thank you so much. I do want to pay my respects for both of us to His Majesty King Letsia III, to the very impressive Her Majesty Mosenate, to the Right Honorable Prime Minister Matakane, as well as to all of his ministers and to the Deputy Prime Minister. I will say this really quickly. America congratulates Lesotho on their 200-year anniversary of the founding of their nation. And I'll say this just really quickly. I learned 3 things on this walk. One is that Basotho are strong. They can go forever. 2, Basotho are wise. They know every path, even when I cannot see one, and I'm right in front of them. It's impressive. And then maybe the most important one, the one that
I respect the most is Basotho are kind. This charity might be your greatest strength. As I saw many people helping out, many Basotho helping out others on the path. It was very impressive. Kalaboha. Thank you. Firstly, I'll just say, Libitso Lakaka, Harry MacDonald, the British High Commissioner. Kikapulon to Melikese Shlompo, Motlotlehi, Morena Letzie, Lebraro, Kisislompo, Motlotlehi, Mofumahadi Masanate, who is an extraordinary athlete. Kisislompo, Tonokolo, Musa, wa Motlotlehi, Samuel Ntsukwane Matakane, who is an extraordinary leader. I'll probably skip most of the rest of the protocol because it does take a little bit of time, so I'll just say all protocol observed, if that's okay. And just to say that it's wonderful to see quite how extraordinary this year's Moshoeshoe Walk has been. I think last year I was the only person from outside of SADC on the walk. So I told my friends about it. And now I think it's the biggest walk ever. But the credit for that goes, quite a lot of it must go to Honourable Thabo Maharatlane, who has been an incredible organiser for the Moshoeshoe Walk. So I think he deserves a round of applause. He's also taught me a new way to say an old English word, which I believe is offside. And now I know this. That's the only way I can say this word in my language. I also want to give credit to the Honourable Minister for Foreign Affairs and International Relations, Honourable Lejoni Mputwane, who I think I need to ask for singing lessons from. But all of the other incredible ministers who are on the walk, it was impressive to see you all. It was just very difficult to keep up. I wasn't sure that I was going to do a speech at this closing ceremony, mostly because my feet really hurt. But I made it, and I made it. I can't say that there's an excuse for not doing all 3 days, because I did do all 3 days. And at the end of day 2, I was a bit slower than many of you. At the end of the day 2, I just laid in the grass. But it was an extraordinary experience. Walking alongside you is a real privilege. Thank you for allowing me to have that privilege. Thank you for allowing me to be alongside the Basotho nation, to be alongside all of you from around the region and beyond. It's just a wonderful thing to experience in such a beautiful country with such extraordinary environments, such incredible people. But most importantly of all of us have walked in the footsteps of Morena Moshoeshoe. We have honoured Morena Moshoeshoe by doing that in this 200th year of since the founding of the Kingdom of Lesotho. And like the others before me, I'll just say that the UK also brought people. The British were here, and we brought about 50. And those people came from across the UK. They were Brits from around this region as well. But I want to pay particular credit to people from the Welsh government, because Wales and Lesotho will be celebrating a 40-year friendship next year. So maybe we'll walk with even more Welsh flags. I don't know if you saw the dragon. Some people were asking about the Welsh dragon flag, and they were saying, is it China? China's flag is a beautiful red flag, but there's a Welsh dragon flag, and I hope some of you saw it. But it's very hard to draw. But Bomele Bontate, I won't keep you any longer, mostly because I'd rather sit down now, actually. But I'll just end by saying, Kelebo Bomele Bontate, Khotso Pula Nala. Isn't that amazing? A round of applause, please. Now the UN, United Nations.
Thank you so much. Bahlompe, Bomele Bondate, Dumelang. I have to say, first of all, let me pay my respects to His Majesty the King, to Her Majesty, Mema Senate, the Right Honorable the Prime Minister, Deputy Prime Minister, the whole Cabinet, Principal Chief Pavane, it's nice to see you, and the organizers, heads of diplomatic missions. But let me pay my utmost respects to all of you here this evening. You know, first of all, before I tell you what I want to say, I just want to say, you know, Honorable Prime Minister, when I was walking, there were people in front of me that I thought, this one is older than me. And then there were others that I thought, surely I can beat this one. And so on. But they were walking. They were powerful. And I have to say to you, you kept me going. You really did. Yes? Okay. I've been told that I have to be looking this side. So let me say thank you to the UN team, especially Ndate Deepak here. Who really took my embarrassment away, because he walked the whole 3 days and he finished with Her Majesty. So, you know, we are there. We are the United Nations. Remember what I said to you when we started. I said that I was walking for Basotho women, and I was walking for Basotho children. Today I struggled. Yes, it is true. I really struggled. My feet are very painful. But I reminded myself that Basotho women must achieve the dignity that we all aspire to. That Basotho children must have the education, must be free from violence, must be immunized, and must achieve everything that we are aspiring to. So I am not going to go away and not remind all of us that, especially this year, for me it has been an experience walking the Moshoeshoe Walk. 200 years. I hope that you took a minute or two to talk about the women, to talk about the children, not just from Lesotho, but from the whole Southern Africa, because we are one people. But what I want you to do now is please take the message back home that Lesotho is open for business. Take the message back home that Basotho women lead, that Basotho children excel, and we are ready to deliver as the United Nations on the Sustainable Development Agenda. My last comment to everyone, I'm waiting for my medal, and if I was a very generous person, I would give it to the Honorable Minister of Foreign Affairs, because he sang, he danced, and I was toy-toying with him. So, you know, I'm not that generous. I'll keep my medal. Thank you very much. Kia lebonga. Enjoy yourself. Basadi ha ba hlokomgelwe, bana ba ratwe ba baballwe. Re a leboha mme hore hopotsa. Re fihla karolong ya bobedi jwale. Basotho ba re tsie e fofa ka scaftini. So taba ena e ke be sa etsahala hoja hwa ska ba le batho ba tsetelang dipakuthong tsa bona hore mosebetsi ona o tswele pele. Mme re tlameha re lebohe, mme re lebohe e le ka nnete. Le di bone di flaga di ngata, nka di bala ka ske ka qeta.
ke ne ke re ke a di qala ka mona fela le a di bona ke di hotele ke dijo ke dino ke di inthanete ke dipuo Basotho ba re ke dinthwana ko ba o pele matsoho ku utlwe ka re ha mamorao ibile hona le engwe tlo tla e bula pompo empa molemong wa nako ntumelleng hore ke re ntate Ntaupane mohlomphehi wa ka mmoho le ntate Ramaidi a ko atameleng hleng mme letle le tlotla le fana ka puo ha ntse ke bolela hore na ke bo mang ba re thusitseng re thusitswe mona ke Lesotho National Development Corporation matso re thusitswe mona ke Maluti Mountain Brewery re mona ke Vodacom Lesotho Alliance Insurance haya itia morao Taba Busibu Cultural Village is also here. Standard Lesotho Bank also is supporting. Coca-Cola Leona ite. Lesego Financial Services Leona ite. Clover Leona ite. Blue Ribbon is with us. United Nations, UNICEF, UNDP, UNFPA, they are here. I mean, British High Commission is here. European Union Iritusite Leon. Minister of Sports, Tourism, Environment and Culture. Ai. Banabeso ke morning tateno akakolo ya hai. Kapo ne ke khathetse kapa ke a bona hantle bosibu bala bobedi. Ke bona wheelchair tse wi ka ke mang. Ba re ba se minister. Hai. Kapo ne se le bosiwa ho le fela re bone ntho jalo. Bata maileng bosibu ko pa re mo pele matsoho a o mo bendate taba tsa bosibu di amakatsa o ka bona motho a dutse fatshe bosibu ha motsheare ema le dikele e be o tla bona mehlolo bana be so reng ke tsweleng pele ke le bolelle hore Lesotho Tourism and Development Corporation le yona e re thusitse you come. Go na le mabitso a mangata thata mona ko re ne ke batla tswa gore na Ntane Brothers ke yona ho thwe Ntane Brothers le yona e supportile ha go pele matso Withhold le yona e re thusitse Lesana le yona e re thusitse Red Cross le yona e re thusitse bana beso re entuwe ditsele mona Vitality e re thusitse Informative Newspaper le yona e re thusitse Public Eye e re thusitse Harvest FM e re thusitse Tsenulo FM e re thusitse Data Deal e re thusitse City Pride le yona e re thusitse Bible Society e re thusitse bomme le bontate e ke be ke ba bitsa ka o fela empa le a dumela hore ha ke bitse ba bedi bana ke tla bentse ke sebeditse ka bokgutshwane bo holo beng baka le tse le shebile mane le hopola hore ntse re le ditabeng SABC YouTube ntse re tswela pele bomme le bontate ke a dumedisa pele ke kena ditabeng tsa ka ke kopa jwalo ka mohlanka Their Majesties King Letsie III, Her Majesty Mayor Motlotlei Masnate, the Right Honorable the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, Morana wa Thaba ya teng kwano ile monga sebaka Morana Khwabane Theko, honorable ministers here with us today,
members of the diplomatic corps, bomme le bontate, kaofela ke a le dumedisa. Most importantly, this evening I would like to talk about our esteemed visitors from far and near places who came to celebrate this momentous occasion with us. As we celebrate 200 years of the formation of the Basotho nation, from the perspective of the Lesotho National Development Corporation, one would think I'm going to talk about business opportunities in Lesotho. But today, I would like to talk about the core of our existence as a people. How would we know of the core of our existence if we don't look up to the founder of the Basotho nation, who is King Moshoeshoe the First? What are the principles that this nation was founded upon? The two major principles that always stand up for me the first one is peace and unity. As Basotho, we are known as people of different clans. But King Moshoeshoe brought us together and united us and made us one nation. What does this translate to in the business world? Where I come from as LNDC, we always talk about bringing foreign direct investors into Lesotho, to partner with domestic investors to create enterprises that in return create jobs for Basotho. It means a peaceful and united nation. When a foreign direct investor comes to the country, he will not be an outcast. And that is very key and core to business growth. The second principle that always stands out for me is King Moshoeshoe as a diplomat. Diplomacy, as we know it, when there's a conflict, you try to come up with an amicable solution to resolve the conflict. And this also talks to sustainability, because there's no use of force. Imagine today you can be stronger than your enemy, but tomorrow your enemy is stronger than you. King Moshoeshoe believed in diplomacy to come up with long-lasting solutions to conflict. In the business world, what does this say? It means as a foreign direct investor, if you bring your business to Lesotho, we believe in diplomatic ways of resolving conflicts. Conflicts will always be there, even in the business world. But the core of what we stand for as a nation is diplomacy, which we have learned from King Moshoeshoe the First. Bomme le bontate, ha ke thetha ditaba tsa ka, ke rata hore ke re shebe fela hore na ha re keteka dilemo tsena tse 200 re le Basotho, haholoholo ke bua le boetapele ba naha ena, re ke re nahane fela hore na hobaneng nakong ena e kgolo ha kana ka go naha ho kgethuwe lona hore le etelle pele setjhaba sena. Hona ho bontsha hore modimo o le tshepile, o le tshepetse tse kgolo ho isa naha ena pele. Morana Moshoeshoe re dumela go ntse re bona mateng re le Basotho, ka dumela hore le dipakeng ka go dipaka tsa mabitla ba ileng ba ntse ba re bona, mme ona le tshepile hakalo hore le ka etella setjhaba sena pele la sisa mo re reng it is what is called the promised land. Ha ke thulo tjena bomme le bontate ke le buile haholo re le Lesotho National Development Corporation ke tiisa hore selemo le selemo re tla tswela pele ho bona hore re tsheetsa leeto lena, hobane ke bone hore lena le bohlokwa haholo, mme hona le maano a mang re tloa kenya tshebetsong e le nation brand. Ke kopa ho bua ka yona ha ke kwala hore Lesotho re le Basotho re tlameha ho rata naha ya bo rona. We are talking about patriotism. That is what we are going to drive through nation brand. Re tlameha hore re ithate, re rate naha ya rona, seo se tla re thusa hore re tle re sebetse hantle le ba tswang ka ntle naha ya rona e tsebe ho hola e ye pele. Khotso, pula, nala. Bomme le bontate ke a leboha. Mme mototlei ntate tona kgolo le matona hao. Re a leboha ka nnete. Re le business community
ha re na Lesotho le leng. Lesotho la rona ke lona lena feela. Ho e mong le e mong wa lona a teng le a shebelletseng. We have no other country. It is our individual and collective responsibility to turn the tide. As we mark 200 years, let's reflect, let's reimagine, let's implement. It is in our hands. Re a leboha. Thank you so much. At this stage, I'm going to call our very best. Ki le ka kgathatse ya bana beso. Go na le khosana ile ho yona ke ipotsa gore na e tlong kana go e kae. Empa ka lehlono o ile a qeta ka pelenyana. Ki le ka bona ha ka se di mathalebele. Mme ke na le tlotla e kgolo ya go bitsa ntate Maretlana mongata wa tsela. Kopa re mo pele matsoho. Yale wa women on that offside. Offside. Adere. Yale wa women on that ke go patlegise tlhompho ho ntate modimo e lenyana a segeleditse maphelo a gona tlegise tlhompho mme masnati e lenyana teng ka go gona ka kwano e le yena mme motlotli wa gona tlegise tlhompho ho ntate Simon Tsokwane a teng ka go gona ke tlegise tlhompho mme nthomeng mme tlegi le motlatsi wa tona golo tlegise tlhompho o matona ohle a mmuso wa motlotli ya teng kwano le mogana wa Thaba ka ntlong ya Snati mme tle ke tlhomphe bohle empe ke otle ka pelenyana empe ke tlhomphe bohle ba lokelwang ke tlhompho gobane ke bona nako e se pelekane haholo ke tlhomphe le bahlomphei di-ambassadara le di-high commissioners tse re nang le tsona ka gogo lentswe la ka le batla le fasifasi tse tjena ga tšikitšiki molamo wa kotjana theola mae ba thabeng bomme le bontate ga ka di madielebelo ga o jalo ke a leboga bomme le bontate ntate Siwana o sa boletse di-sponsora ka ofela tse re tsheditseng bakeng la moketona mme ka tsela e kgetheileng bomme le bontate ke batla gore ke leboe di-sponsora tsohle jalo ka ntate Siwana a sa di badileng ke be ka dipheta but ka go kgetholoa ke leboe main sponsor ya rona e leng LNDC ile a tla ba ikitlaetsa haholo ka nnete ke kopa ba fe mahofi mme re fe le di-sponsora tsohle bo brewery bo Vodacom le tse ngata tse ding tse latelang ka morao mono gore ka nnete ha ke re ba felletsa gore e be re jele ra goga tseleng kwa ke tle ke leboe media ka tsela e kgetheileng gobane bomme le bontate mokete ona ho ja e se ka media ge ke be re sa atleha bomme le bontate ka dilemo tsohle batho ba media ba dula ba sebeditse ka matla gore ba bone gore leeto lena le atleha ba le hasa hohle mona ka tsela e kgetheileng tjenempa ke re fela ntle le tsane tsa public gae tsa moa kotjana ka nnete le bona nne re ba leboe ne ba le teng public gae ba tlise taba tse monate ke a leboga ka metlang ke be ke ba le sephephetšhana ke tle ke bui fela e be se ke di tloelela mono but I want to express my deepest sad feeling about what happened for the past 2 nights. Hopola gore a re fitla mane Thaba Phatswa
le madimong. Our people, ba ne ba organized campsite le dijo, they never arrived on time. Bomme le bontate ke le motho ke eme mona. To organize such an event, it's very difficult. From moving camp one point to the other. It was the intention to be on time. It was the intention to give us food on time. It was the intention to make sure that we sleep in time. But unfortunately, because of the logistics of the road and everything, it was not the intention. In the near future, they will improve. That was a serious challenge. Other challenges that we had is because it was very hot, and those people who didn't manage to walk because of dehydration, I feel for you. But next time, it will rain. So you'll walk, don't worry. And the other important issue that I want to talk about here, which is a very important issue when it comes to tourism. We made a difference in this country. The hotels were full in Ribe, in Tiwai, and Maseru, Tabakusibu area and other places. Hotels are full because of Moshoeshoe Walk. I want us to give us a big hand of applause. But in one of those villages as we passed through, we managed to leave something for them. Some, they would sleep without food. But because of Mamanga Ngajane, Meto, and other things that we bought, they slept peaceful. And I want to tell you, good people, thank you very much for that. And the other important issue for Melbourne, I want to thank Ndate Heri. He's like his Mosotho. He stood by us. He's a British High Commissioner. He stood by us from the beginning of this year, from last year after Moshoeshoe Walk. He made sure that all the time he communicate with the government, with the organizer of Moshoeshoe Walk, and give us support all the way. And we need to give him a big hand of applause for that. He didn't go unrecognized. I really appreciate that. I want to thank you. All these people who are here, Ambassador, European Union, you made all the efforts to see this event is successful. Mayor, thank you. Ndate Sam, le matuna hao ke a le wanda. Ke a leboha. Ha se ka mehla e ga re ba kentse ka ntsena ebe o bona ndate tona go lona le teng le mo se ferileng o na le teng ngwana tjena le matona hae a teng a le mangata. Jalo ka ndate Siwana a jware o la ba sa tsamaya a go tatetse ho kata mmuso hobane matona ana le gona. Ndate ke a tseba o no kata mmuso ndate ka moso a tla go matona o tla ya wena ke a le wanda. Mentumen ka le boame wa ka go bula ba ka go la gona tsatsi la pele le tsatsi nena ke a tseba mabaka ao ana phathane o no tlameha go bula parliament motho o qetele ke tlameha go mo lebo. This one is coming from the bottom of my heart. I don't want to be emotional. Bana ha ba sena motswadi wa nnete e ba bana fela ba lahle fela bophelong. Must not umme. Ha umme o bane fela o le mme motlotlei wa rona umme. Ke le molemo o tsamaya le rona. Mme go tsamayeng wa rona wa le rona. Re dula go kgothetse ka dinako tsohle. Mme hona le ntho tse ngata ka baka la ho tse etsaetseng tseleng eno.
o leka ka ditsela tsohle hore ba senang mangwe ba senang letho, who doesn't have anything, you make sure that you get sponsors to sponsor schools, to sponsor children. You try by all means to see that all those who doesn't have anything, you make sure that they get something after we have passed that route. I remember the first time you went to Moshoeshoe Walk, you said to me, I'll be part of you all the way. And I cannot forget that day when you called me in your office. I've been watching this for the past 10 years. Now I want to be part of this. Your presence, ha ke tsebe nang ka reng ke le motho ke le Thabo Magetane ke ema mona ka sebete gore ke na le mme e ka nna ba tseleng kae hona le diphoso tse ke di etsang ke le motho mme tseba botebo mmapelo ya hao gore diphoso tse ke di etsang ha ke di etse fela ka nako nngwe e be lo bana ke sa hlokomele fela mme wa ka ke ema mona ke re mme ke a o leboha hobane ho ja se ka wena mohlomong batho ba bang ke bentse ba sa tsebo o tswile jalo ka motswadi o bona bana ba Basotho ba sotleha ga namane ba tsamaya wa re ke tla tsamaya le bona molemong wa morena Moshoeshoe mme ka nnete mme wa ka ke re modimo a o ekeletse dilemo a o ekeletse matla o be le gona ka dinako tsohle go na le ntate moholo e monyene re tsamaya le ena mona a dilemo di 78 mme ke re modimo a o thusa gore o fihle 78 yearseng o ntso phetse hantle o pheletse Basotho gore le wena ka le motseo e be o ntso tsamaya bomme le bontate ke kopa la kapellela pala botlotleng ka tsela e kgethehileng gore ke batswadi ba rona mme modimo a ba thuse gore tle ba re phelele ntate ha tla ka mabaka ke a tseba gore ha sa sena mabaka o na tla mo ke ne ke re modimo a le thuse la pala botlotleng gore modimo a le ekeletse dilemo tse telele tse nang le bophelo bo botle gore ka le leng la matsatsi tle re tlo nkana la nena go lona mme ka mantswe ana bomme le bontate ke re modimo a boloke Basotho modimo a re bolokele Lesotho. We are the only people here in Lesotho who can take this country to another level. Lesotho will never be the same if Basotho we can get united like the way when we are walking all the way from Mengwaning up to here. This country can change. Everybody have to be an ambassador of this country. Wherever you go, sell Lesotho. We want the tourism of Lesotho to change. There is nobody who will change this country apart from us as Basotho, apart from us, from the ambassadors that are coming to Lesotho. Bommele bontate, mema snat, modimo wa ekeletse bophelo. Ya o qetela mema snat, ke itlama mo. Hore re le batho ba lokisang leeto la Moshoeshoe le team ena e se sebeditseng ka matla. Ke kopa le fa team ena e sebeditseng le yona le hofi bommele bontate. Because of those team leaders, they worked so hard, they don't sleep. For 2 consecutive nights, they never slept. To see that everybody is safe, everybody arrives here still happy. Namasnat, I'm closing. We are going to give you 50,000 who will offer any charity of your choice. Kamanzana ke mme tsa mo sheba khutsana tseo tse sena mangwe re tla di thusa mme ka manzana ke qetile bashana ba yeso ya qetela ke tsa tshi le monsetlang next year Moshoeshoe Walk is going to be from the 6th to the 8th of March. From the 6th to the 8th of March. So elo ka mantswa ma le tlamela le ka le etsa jwang ho itukisa mme ka mantswana bo mmele bontate empa ke phoqwe ke batho ba ka mme masnati ha ke no go esa gao yena ka sheko ke kopa mbe ke tlise tafoleng ya hao mono
mpe ke atametsa wena mono mme wa ka ya gore ka nnete le wena o tshwanelwa ke kgau mme ke a leboga mme wa ka ge ke atametsa hey butleng whoa, there's going to be after party. There's going to be after party. So those who are leaving tomorrow, you leave us here. Those who are not leaving, only participants, they have to be there. You have to work for the party. So if you didn't work, hard luck. Ntate Samuel ntate Makala pa ke tsa mosebetsi wa go pala tamela mona ka pele bemba I will ask the right honorable Prime Minister. Le nna ke mohlompe ke honorable Thaba Mageta. That you have to know. Ke kopa all the ambassadors and the ministers. Can you come so that you can get the matters from the minister and the prime minister? That is a must not. Okay, what fun that is a minute that you might get it. How could you go about that? No, that is a moon. Capon, no, you won't go to Ellen. You make a break in. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, my brother. Offside. Offside. Matele. Lentsulanda de Maretlane. Le se le soka le hlaka. O sa tswa khutla sekolong. Ka nako ya hona jwale re tla bitsa jwale letona la rona la tourism le tlo re ke motho wa nako
ha se motho a yang lolololo le tuna la rona. I hope I am not at an offside position. Let me pay my respect to His Majesty, Her Majesty, Right Honorable the Prime Minister, all the dignitaries available today, the organizers of this wonderful event, the sponsors, participants, and the media. I want to say a big thank you from Ministry of Tourism, Sports, Arts and Culture to all participants, to our organizers, and to our sponsors. Despite the importance of this occasion, I was just saying, besides the importance of this occasion, it has also contributed immensely in our economy from tourism perspective. I was there as well. This walk is the toughest walk. But for me, it's a test of endurance. It's a test of patience. There was other time when we were queuing, I think over 100. But we were patient for one another to cross a bridge. So this is a real test of patience. And I think as Basotho today, because of the challenges that we are facing, we need patience for one another. Moshoeshoe Walk has been happening for many years. But this edition is a special one. Those who came before me have already alluded how special it is. But I don't know if you have a deeper understanding like I do have. I'm saying, Moshoeshoe, after walking 116 kilometers, he came to Tababosibo, I think with almost nothing, to come and build the Basotho nation. Basotho, today, we have a lot of things. We have tourism, we have fields, we have many things. Unlike Moshoeshoe, who came up with nothing and built the nation, I think we are at a better position to build our country. And to our visitors who came today, for example, the South African, the importance of Moshoeshoe in building the nation. Also, that's also translated to a stable Basotho, to a stable country by then. And that stable country contributed so much to the development of peace in the whole Southern African. And I'm happy that you are here today. I want to say, Bomelebondate, I want to humbly plead to you to be back in the next year for Moshoeshoe Walk. I'm happy because you boldly accepted that there were challenges. I was also told that there were challenges. And I want to undertake it from tourism, that I will meet with Ndati Maretlane and the organizers so that we fix those challenges. We want to give you best experiences. We are celebrating 200 years, the whole year. And I also want to extend my invitation to all of you, to some of the important occasions that we are going to have. We are going to have Kate Cultural Festival.
And you also have opportunity to have leisure at one of our biggest dams while you are also enjoying the traditional dances. We have a big one, Roof of Africa. I also want to invite you. We have Malesunyane Braai Festival. It's at the Majesty Waterfall of Lesotho. I also want to extend my invitation to you. But the bigger one also, we want to have a bigger event around October when you go for independence. A culmination of everything on behalf of 200 years. Before I step down, I'm also grateful, very grateful to Mema Senate. Mema Senate, your involvement in this event and many others, it speaks volumes to us as Basotho, because we have to make a case for tourism, and your involvement helps us to make a case for tourism in this country. I also want, in a special way, to thank International Relations Representative in Lesotho. Because of their contribution, the numbers increased this year. I want to thank you, neighboring countries, but particularly South African, Botswana, and others. You were thanked. I saw one gentleman from Malawi. He was taking a flag. Thank you very much, Malawian citizen. And you told me that it is the third in a row that you are coming for this event. I also want to see you again next year. Lastly, I want to thank the media, specifically the international media. You know, it is very expensive to get airtime in those media, but because of them, they were able to come to Lesotho to capture all this wonderful initiative. Thank you very much. And with this, I humbly call upon the Prime Minister to address you. Thank you very much. Ke a leboha bahlomphehi ba ka. Technology la batla re tsietse empa ke ena e kgutlile. Ke kopa le nna ka o tshwana le ntumelle ke hlomphe ntate Motlotlei le tsia la boraro. Ke hlomphe mme Masnate ya teng ka hara rona. Hlomphe mme Motlatsi wa tona kgolo. Ke hlomphe matona mmuso wa Motlotlei ya teng kwano haholo wena ntate Maqelepo monga sefolo. Ke hlomphe morena wa rona wa sehloho ntate Kgwabane ya teng kwane ko bone ntate mme ke a o amohela bakeng sena sa hao. Ke hlomphe our development partners, ambassadors, high commissioners present here with us today. Ke be ke le lebohe for your contributions towards this work. Kileboe our visitors and participants. Kileboe our media present in and outside of the country, especially those that come from far as Asia. Welcome to the Kingdom of Lesotho. Kileboe lona bo mme le bo ntate Basotho ba kgabane. Shabasaiso bohle bohle dumelang. It was mentioned here that I never did my full time of working simply because I had other commitments to attend to. Especially there was no government for a while when we were all at the starting point in Mengkwaneng. But at least I just want to let you know that out of these tough times that we had, I managed to walk 20 kilometers.
I'll tell you why I'm saying this. Because my numbers, I believe my numbers add up very well. When we started on Thursday, I did about 7 cases, and I was picked up. That was against my will, but it happened. Sometimes when you are commanded, you have to agree. Today, where I found you